Okay. So now next point is the components of drones. So maybe you may ask such questions in examination. What are the features of the drones? What are the components of drones? What are the types of drones? So write a note on the drones, because just this syllabus is introduction. So basic theory question you will be asked in examination. So like components of drones. So see now, see one by one. You can write also one by one component also. So components. So first component is the flight controller oblique GPS integration. So flight components. So you can see here. So this is the four wings of this drones are there. So flight controllers it or GPS integration means, so GPS technology is also in the drone is also there. So flight control means these four wings control the flying control in hand of these four wings. या चारही विंग मुळे काय करू शकतो आपण, फ्लाइट कंट्रोल म्हणजे ते एअर मध्ये मूव्ह होण्यासाठी कॅपेबल आहे की नाही ते कशावरून होणार आहे, तर ड्यू टू दिस फोर विंग्स. Then second, multi-rotor, for example, octoscoper. तुम्ही हाय कामाला होता म्हणूनच येईल, बाकी काहीच नाही. आणि आपण काय मोबाईल Some of the students are coming like moving in the air or anywhere. आपण जॉईन होत असेल तर त्याचा स्टडी करूनच आपल्याला जॉईन व्हायचं असेल, ऐकायचं असेल तरच जॉईन व्हा. आर यू गेटिंग? हु इज राज 54 नंबर? Okay. So multi-rotor, second component is the multi-rotor, that is the revolving blades. So here at the four wings there are revolving blades are there like a helicopter. So our helicopter 3-4 blades are there. So like this 3-4 blades, the revolving blades are there. So depends upon this revolving blades, our drone is moving in the air. So this is the second component, that is the revolving blades. So we can call as a multi-rotor. Okay, so multi-rotor revolving blades. Then battery storage or time of flight. So battery, so this is the actually electronics device. So here battery means electricity is required. So with the electricity means if this instrument or if this vehicle moving in the air, so there is we cannot supply the electricity by the cable. So here internal battery is required to take on charging for the moving in the air. So battery storage is one of the component. Plus component is the flight controller. Flight control means four wings are there, then revolving blades are there. Without revolving blades it cannot move in the air. Then battery storage, without battery storage because this is electronic device, so without battery storage we cannot receive the data whatever required. Then gimbals or sensor payload mounts. So sensor payload mount, so the sensors are attached to this vehicle. Why? Because vehicle moving in the air, some obstructions are there because the ground level is not same. So for that purpose, if we have to the vehicle is moving, so in front of any vehicle or drone, someone comes to in front of vehicle, then we can easily understand by the sensor. So something is there in front of us. So like this, for sensors are also provided in the or attached in the drones also. Then lightweight material. So this is very important.
lightweight material, carbon fiber, etc., or sometimes aluminum we can use as a material for this making the drone. So lightweight material, it means because this is moving in the air, so the weight is we have to reduce as a technological part. कारण का weight reduce नाही केलं तर as a engineer we cannot who is roll number 54, Raj? What message you have put here? टाइमपास चालू आहे काय राज? Okay, so these are the components of the drones. So the lightweight material is a very important. Then first, flight controller. So in the flight controller, you can see here the improvement in technology, that is programmability, GPS coordinator, waypoints. As we have seen the GPS technology, it means whatever our फ्लाइट इज देअर आपण त्याला फ्लाइटच म्हणणार आहे. ड्रोन कॅमेरा म्हणजे तो मूव्ह होतोय म्हणजे आपण त्याला फ्लाइटच म्हणणार आहे. सो दिस फ्लाइट, द मुवमेंट ऑफ दिस फ्लाइट ऑर लोकेशन्स, ते कुठं आहे त्याचं लोकेशन्स, त्याची टेक्नॉलॉजिकल जी इन्फॉर्मेशन आपल्याला मिळणार आहे, दॅट इज द फ्लाइट कंट्रोलर. सो बाय द जीपीएस वी कॅन waypoint is nothing but the location of that our vehicle, that unmanned vehicle. So this is the in the flight control, the improvement in the technology, that is the programmability. Some programs are we are installing the technology for the data receiving purpose. GPS coordination, it means for the location, exact where is this our drone, that location we can get from the this GPS coordination. And waypoint is again nothing but the direction or location. So that is nothing but the flight controller. Why it's important? Does not require user. It means what? आपण ऑपरेट करत असतोय त्यामुळे तिथे युजरची काय रिक्वायरमेंट नाही. देन accuracy is improved. Accuracy is improved means where our drone is there, that location, if we know, आपण बसलेलो असतो एका ठिकाणी आणि आपला ड्रोन मूव्ह असतोय कुठं तर अदर ठिकाणी, त्याचं जे काय आपण रिमोट कंट्रोलिंग आहे ते आपल्याला जीपीएस लोकेशन वरती डायरेक्ट आपल्यापासून किती किलोमीटर आहे, कोणत्या डायरेक्शनला आहे, कोणत्या अँगल मध्ये आहे, याची सगळी इन्फॉर्मेशन आपल्याला ऑन द कॉम्प्युटर वी कॅन रिसीव. देन फ्लेक्सिबल शेड्यूलिंग अँड फ्लाइट पाथ. वाय इट इज रिक्वायर्ड? फ्लेक्सिबल शेड्यूलिंग म्हणजे आपण कुठं जायचं आहे किंवा आपल्या फ्लाइटचा पाथ चेंज करायचा आहे की नाही, हे कशावरून मिळणार आहे आपल्याला? ह्या सगळ्या कंट्रोल सिस्टम वरून मिळणार आहे. म्हणजे याची गरज काय आहे? फ्लाइट कंट्रोल आपण जो सिस्टम बसवतोय तर आपल्याला कुठं जायचं आहे, आता आपला सध्या ड्रोन कुठे आहे, लोकेशन आपल्याला कुठे चेंज करायचं आहे, कुठं डायव्हर्ट करायचं आहे, सो दॅट वी कॅन study and use by using this flight controller, first component. Then second, rotors, revolving blades are there. So multi rotors are there, geometry of blades, that geometry you can see here in the image, the blades are there, then weight of blades, then number of driver rotating blades. So that is very important part when this our drone is moving in the air. So this multi-rotor. Then why rotors are required? So reduce the failure rate via redundancy. The blades are very important to lift the vehicle. Similarly, blades are very important. Less weight is required to what purpose? Reduce the failure rate. कारण का एखादी गोष्ट अति प्रमाणात पण वापरून चालत नाही, आपल्याकडे अवेलेबल आहे म्हणजे म्हणून. कारण का त्याचं त्या व्हेकलचं वेट पण आपल्याला तेवढंच रिड्यूस करायचं आहे. सो द ब्लेड्स वी कॅन रिड्यूस बाय युझिंग
to reduce the failure rate. So then greater balance, कशासाठी blades बसवणार आहे? To greater balance and control. So for this purpose, we are using these blades, and these blades are rotating and supporting to the vehicle for lifting purpose. म्हणजे वरती जाणं किंवा खाली येणं ह्या लिफ्ट और डाऊन, अप और डाऊन पर्पज साठी आपण काय करू शकतो, काय करतो, ब्लेड वापरतोय. ओके, नाउ नेक्स्ट कंपोनेंट इज दी माउंटिंग gimbals for sensors. So you can see here this camera is attached. So mounting of sensors and payloads. So movement countable at sensor. As I told you, the movement is countable by sensors, because as I told you, some buildings are there, some mountains are there, and our drone is moving in that area. So some sensors are required for the purpose of to avoid the accident. Or sometimes if any sensors are if any obstacles coming in front of our drone, if the camera is attached, आपण काय करू शकतो, फोटोग्राफ्स घ्यायचे. तर जिथं जे काय काय आपल्याला इम्पॅक्ट होणार आहे ड्रोनचा, जर सेन्सरला ते दिसलं तर ते लगेच कॅमेराने कॅच करू शकतो. सो सम दिस सच टेक्नॉलॉजी वी हॅव टू ऍड दिस फॉर द डिफरंट पर्पजेस. आपल्याला पर्पजच तसा ठेवायचा आहे की जर बाबा सेन्सरला जर एखादा पुढे काय दिसलं तर त्याचा कॅमेऱ्यानं कॅप्चर करावा, अशी टेक्नॉलॉजी आपण त्या ड्रोन मध्ये ऍड केलेली असेल. तो आपला पर्पज असेल की असं आपण करू शकतो. सो फॉर दॅट पर्पज वी आर प्रोव्हाइडिंग दी सेन्सर्स. सेन्स झालं की कॅमेरानं कॅप्चर करायचं आणि त्याचा आपल्याला स्टडी करता येईल. ओके, सो व्हाय दिस सेन्सर्स आर रिक्वायर्ड? सो अचीव स्टॅबिलिटी फॉर सेन्सिंग सिस्टम. Achieve stability for sensing system. Then measure improvement on ability to gather accurate information. For getting information we are providing this drone camera. आपण इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करण्यासाठीच तर ड्रोनचा वापर करतोय. मग ॲक्युरेट इन्फॉर्मेशन मिळण्यासाठी आपण सेन्सर प्रोव्हाइड करतो. सेन्सरला सेन्स झालं की त्याचा कॅमेरा किंवा व्हिडिओ शूटिंग आपल्याला कलेक्ट होऊ शकतं आणि त्याच्यावरून आपण नंतर स्टडी और सर्वे करू शकतो. So this is the third component, is the sensor. Then power supply, as I told you, batteries. So power supply is one of the most important part in the drone. Then power unit, that is the more efficient. Total time of flight increased. जितकी power तुम्हाला जास्त लागणार आहे तेवढा तुमचा time increase होणार आहे. Then longer flying duration, wider coverage. So if the batteries, higher power batteries with you, then your drone can work more time. Then larger mass supported, more stability. More stability means if the, as I told you, more battery storage is there, then your drone can work for more time. So this is related to power supply. Then again here sensors are there, as these sensors are mounting, these sensors are for taking the photographs or study purpose. And these sensors are here improved IC and CCDs. Then smaller, more precise sensors. Then hyperspectral and spectral systems. Then lightweight, efficient in power. Actually, this is the information related to sensor. What sensor we have provided? That is the information of sensor. This information better know than our civil engineer, than electronics engineer and computer engineer, more what we can say, म्हणजे आपल्यापेक्षा त्यांना जास्त माहिती असेल या सेन्सरची, बिकॉज these sensors are used for the sensing purpose and after sensing the photographies we are taking. So this is the related to sensor. जे सेन्सर आतमध्ये बसवले जाणार आहेत त्याची माहिती आहे. आणि that is the not part of our civil engineer, that is the part of electronics and computer engineer. Okay, but as per our requirement, आपली रिक्वायरमेंट काय आहे, आपल्याला कशाचे फोटो घ्यायचे आहेत त्याच्यावरून आपण टाइप ऑफ सेन्सर ठरणार आहे. Okay, so these are the components we have seen. Then see the picture.
What about here? See, by the drone camera, the image has taken. So helicopter, balloon, and so in this three way, we can use this technology. आपल्याला ज्याचे काय याचा व्हिडिओ शूटिंग करायचा आहे, याचं काय डाटा अनालिसिस करायचं आहे, तर त्यासाठी आपण बनवून टेक्नॉलॉजी पहिले आपण फर्स्ट इफ दिस टेक्नॉलॉजी इन्व्हेंटेड बिफोर दिस सच टेक्नॉलॉजी इन्व्हेंटेड, आपण अगोदर बलून मध्येच अशी टेक्नॉलॉजी वापरली जात होती, वरती बलून न गेलं जात होतं. सो नाव यू कॅन सी हिअर नाव the drones for media from aerial perspective. Drones for media from aerial perspective. Media, why word is here used? Media कशासाठी आपण म्हणतो? मीडिया आपल्याला काय करते? जे आपण आता टीव्हीला जी टीव्ही चॅनल्स बघतो, ती मीडिया काय करते? आपल्याला इन्फॉर्मेशन द्यायचं काम करते. What happens in Mumbai, what happens in Pune, what happens in Delhi, that we got the news from the media. Similarly, here drones for media means for information. Drones हे कशासाठी आहेत? काहीतरी इन्फॉर्मेशन साठीच आहेत. फ्रॉम एरियल पर्स्पेक्टिव्ह, इट मीन्स एरियल पर्स्पेक्टिव्ह मीन्स एअर मधून ज्यावेळी आपण एखादा एरिया किंवा काही बघतोय ते कसं आहे, कुठल्या पर्पज साठी पर्स्पेक्टिव्ह आपण वापरू शकतो. सो फर्स्ट इज दी फोटोग्राफी. सी द ड्रोन वी आर युझिंग फॉर दी फोटोग्राफी पर्पज. सेकंड, फिल्म मार्केटिंग. Film making means we can use the we can make the film by using the camera attached to the drone. ला कॅमेरा अटॅच करून. आता तुम्ही आपण आता as I told, we are in the 21st century. So जे काय मूवीज वगैरे तयार होतात, त्याचं जे आता तुम्ही पाहतच असाल, मूवीज मध्ये कॅमेरे कसे असतात, वरून येतात. ते कुठून असतात कॅमेरे? तर ते ड्रोन थ्रूच कॅमेरे सोडलेले असतात आणि त्याच्यातून शूटिंग केलेलं असतं. सो फॉर फिल्म मेकिंग पर्पज वी कॅन यूज दी ड्रोन. देन फॉर स्पोर्ट, as I told you, स्पोर्ट्स, क्रिकेट. सध्या मी IPLचं तुम्हाला एक्झाम्पल दिलं. सो IPLच्या ग्राउंडवरती सुद्धा तुम्ही पाहू शकता की वरच्या बाजूला ड्रोन कॅमेरा असतात आणि त्याच्या ड्रोन कॅमेऱ्यातूनच आपल्याला पूर्ण ग्राउंडचा लुक बघायला मिळतो. नाहीतर एका ठिकाणी कॅमेरा बसवल्यानंतर सगळ्या ग्राउंडचा लुक कसा मिळेल आपल्याला बघायला. सो दीज ड्रोन कॅमेराज आर मुव्हेबल इन अराउंड दी ग्राउंड. सो स्पोर्ट्स, ओनली नॉट क्रिकेट, सो मेनी मोर स्पोर्ट्स आर देअर, वी कॅन यूज देअर ड्रोन कॅमेरा. फुटबॉल also, then hockey, other all sports where we can use the drone camera, and with the help of this drone camera we can analyze what happens or what happening there. Then journalism also, for more study purpose we can use the for journalism purpose we can use the drone camera. So here drone for media from the aerial perspective, म्हणजे जिथून आपण एअर मधून ज्यावेळी कोणत्या कोणत्या पर्पज साठी we can use, that is the photography purpose, then film making purpose, sports purpose and journalism purpose. So these are the some applications. जर तुम्हाला तसाच एक applications, write a note on applications of aerial drone camera, drone technology. So you have to write photography and some 2-3 pointers you have to write for what purpose we can do photography, for film making, sports, journalism. So these are the some application related points are there. So why drones are applicable? So come next point here came here, that is the why drones are applicable. So see here, new footage which is never or seldom seen before. It means what? New footage we can, जे आपण पाहिलंच नाही, there we can send our drone. Are you getting? New footage which is never or seldom seen before. आपण जे अगोदर जे काय पाहिलेलं नाहीये तिथं आपण ड्रोन कॅमेरा पाठवून आपण त्या ठिकाणचं required information we can by making videos by taking the photographs we can see this
और ऑनलाईन वी कॅन सी. तिथे जर इंटरनेट नेटवर्क असेल त्या एरियामध्ये जिथं आपण सेंड करतोय, बाय ऑनलाईन we can see this footage of any area. Then a small oblique mobile oblique easy to carry. So this is the very greater advantage of the drone camera. It is very small, then easy like to the mobile and easy to carry. आपण कुठेही घेऊन जाऊ शकतो, ड्रोन हातामध्ये पकडून घेऊन जाऊ शकतो, बिकॉज 4 wings are there and remote control is there, so we can use or carry easily this drone. Then less expensive oblique cost efficient. As I told you, if we compare with the helicopter, if we compare with the aircraft, the drone is very efficient and economic. Are you getting? Very close to any area this drone can approach. खूप जवळ जाऊन अप्रोच करू शकतो ड्रोन, बिकॉज दिस इज व्हेरी स्मॉल आणि तो कळू पण शकत नाही कुणाला. तसं एअरक्राफ्ट हेलिकॉप्टर जाऊ शकत आहे का एखाद्या खूप जवळ ठिकाणी? नो. सो दिस इज व्हेरी एक्सपेन्सिव्ह अँड कॉस्ट इफिशियंट ॲज कम्पेअर टू एनी अदर व्हेकल्स विच आर मुव्हिंग इन द एअर. देन लेस डेंजरस टू ऑपरेट. एवढं काय डेंजर नाही ते ऑपरेट करायला. If we compare with the helicopter and aircraft, if we compare with the helicopter and aircraft, the helicopter and aircrafts are very dangerous to the operate. Accident झाला तर gone helicopter आणि aircraft मध्ये. But if we compare to the drone, then drone is very less dangerous to operate. तिथं कोणताही तुम्हाला धोका नाही. जरी त्याचं डॅमेज झालं, ऍक्सिडेंट झाला तर त्याचं नेग्लिजन्स त्याचं खर्च असेल. आर यू गेटिंग? देन फास्ट टू लॉन्च 5 to 15 minutes. Okay, because within 5 to 10 minutes we can launch this drone camera or drone technology. ते जर हेलिकॉप्टरच्या ऐवजी जर आपल्याला हेलिकॉप्टर किंवा एअरक्राफ्ट वापरायचं असेल तर that is the very lengthy process. So why drones are applicable? Because these are the some advantages are there and easily over the in the air. लगेच ते एअर मध्ये इझिली मूव्ह होत आहे. So these are the some points which are the advantages of this drone, and due to this we can applicable फॉर दी व्हेरियस पर्पजेस. का अप्लाय करायचं तर हे त्याचे बेसिक पॉइंट्स आहेत की याच्यामुळं आपल्याला ते अप्लाय करता येतं, कुठेही अप्लाय करू शकतो. ओके ओके. सो नाव ड्रोन्स इनोव्हेटिंग एरियल फोटोग्राफी. सो ॲज अ सिव्हिल इंजिनियर फॉर धिस मेजर पर्पज वी वॉन्ट दी ड्रोन innovating the aerial photography. So it can be cost up to the 100 times as much to the achieve the same shot with the full scale alternative, as we can use the aircraft also, helicopter also for the photography purpose. But the drone, it is the can be cost up to the 100 times as much to achieve the same shot. खूप आपण त्याच्यावरून टाइम आणि कॉस्ट रिड्यूस करू शकतो. Then the average traditional man helicopter consumes roughly 129 liter of fuel per hour. See, तेच जर आपण हेलिकॉप्टर वापरलं तर 129 लिटर पर आवर इतकं फ्युएल कन्झम्पशन आहे. बट हिअर वी आर युजिंग बाय बॅटरी ओनली. बाय पर्चेसिंग वन ऑर hiring a professional to help capture your photos with the drone. So here capture the photographs with the drone. This is the hiring professional to help the capture. Then drones typically take around 10 minutes to set up ready for the filming and taking quality photos.
as we have discussed in the last slide, what the 10 मिनिटांमध्ये तुमचा drones ready for work. At minimum 10 minutes required to ready for the taking the photographs or any other work. Then drones can operate indoor and in tight locations. कुठल्याही ठिकाणी in tight location or indoor also the drones can be we can operate. Then they are much quicker than the full size helicopter. Much quicker than the full size helicopter. Most come with the flight case or light carry bag, and with the drone being light itself. So here light carry bags and with the drones being light itself. Drones are reliable whether at high or low temperature. There is no temperature effect on the aircraft, drone. It is very reliable. Then here we have seen drones for the innovating aerial photogrammetry. This is related to photogrammetry. Now second point, the future of film making. So drone as the future of filmmaking, कारण का आपण फिल्म मेकिंग साठी आपण ड्रोन वापरतोय. सो फर्स्ट इज हियर सिनेमा क्वालिटी. So we can make the very quality HD cameras we can use in the drone also. Then here cost. So as compared to the other technology, drone cost is very less. So in the film making we can use the drone. Then flying, for flying purpose, window and doors across here written, they can fly through window and doors also, कारण का कुठूनही फ्लाय होऊ शकते ते. Then controlling a UAV is similar to the remote control, so we can use by remote control. So if any accidents are there happen in the your film site, then no problem. And then some of the your GPS and sensor is there. So for this purpose we can use the drone as the feature as a filmmaking. Then drones, faster, closer and cheaper. See, this is again, so these are we are seeing we can see these are the some applications. So this is our advantage. So this is faster, closer and cheaper. So drones were used in the 2014 Winter Olympic in Sochi for filming or skiing and snowboarding event. So we have used the drones in Olympic in 2014. They allow video to get closer to the athletes. बघा, आपण खूप जवळनं त्याचा व्हिडिओ घेऊ शकतो. तेच त्याच्यासाठीच आपण हे करू शकतो का? हे बघा, हे ॲथलेट्स आहेत, दे आर मुव्हिंग इन द एअर फॉर द इव्हेंट पर्पज or sports purpose, and this drone is capturing, you can see images, the drone is capturing the videos or photos. That is possible from ground? No. So for this purpose we can use these drones also. Are you getting? Faster, closer and cheaper. The drones are very faster, very fast closing and very cheap technology for the our data collection purpose or surveying purpose. Then next point is drones changing the way TV reporter work. Okay, as we have discussed, reporter media, आपण जे टीव्हीला जे बघतो आपण, तर तिथं पण आपल्याला जे व्हिडिओज आहेत त्या ड्रोन्स कॅमेऱ्यातून घेतलेले व्हिडिओज पाहायला मिळतात. If we are watching the TV news, some videos or some photographs you can see in the TV news, that photographs or videos collected or captured by the drone cameras. So changing the way TV reporter work. TV reporter काय तिथे जाणार, पाहणार, पण त्याच्याऐवजी जर आपल्याला ऍक्च्युअल व्हिडिओ इम्प्लिमेंटेशन झालं तर आपल्याला त्याच्यापेक्षा फास्ट आपल्याला इन्फॉर्मेशन मिळते. सो
here offer bird's eye view of news senses. Then let's journalists capture senses that previously would be the danger. Then help journalists overcomes logistical hurdles. It means, as I told you, some disaster is there. uh, if the disaster, the earthquake happen in Delhi, so we are living in the Maharashtra, so how we can see the earthquake in Delhi? So that earthquake, we can, the pictures or videos of that earthquake, we can see, we can collect from the drones. And if we see in the TV channels, then we can easily see that videos with the help of this drone technology. Okay, so these are the some for the journalism purpose, drone is again very applicable. Then next point, drones for the civil services. So civil, what are the civil services? Surveillance. The first point is the surveillance. So many locations are there where we cannot go, but our this drone will work for that way. Surveillance. Then security and safety, traffic monitoring, and firefighting. So you can see the first image, that is the surveillance. म्हणजे आपल्याला एखाद्या एरियाचं फोटोग्राफी किंवा एखाद्या एरियाचं व्हिडिओ किंवा इमेजेस कॅप्चर करायचे फॉर दी पर्पज, एनी पर्पज. सो दिस इज दी सर्व्हिलियन्स. देन सेफ्टी अँड सिक्युरिटी. काही असा एरिया असेल की जिथं आपल्याला जाऊ शकत नाही, कारण का तिथं डेंजरस असा एरिया असतो, तिथे जाऊ शकत नाही. त्या केसमध्ये आपण काय करू शकतो, फॉर सिक्युरिटी अँड सेफ्टी पर्पज वी कॅन मूव दी ड्रोन in that area. Then traffic monitoring. So we can monitor the traffic with the help of drone camera also. Then firefighting. आता एखाद्या जंगलामध्ये आग लागली, पण ती किती एरियामध्ये आहे, कशी आहे, ते आपण we can use this how much area under this firefighting in the jungle. That area we can find or see by the use of this drone technology, because our vehicles cannot move in this area, so the drone technology we can use. So the drones for civil services, it means for surveillance, security and safety, traffic monitoring, and firefighting. Please write down some these pointers. So I will provide also this video PPT, no problem. Then first is here drone for surveillance. So in January 2012, in the this administration of this federal aviation has released the 60 public entities and 12 private drones manufacturer to fly drones in US. See, such drones, they have released in the air in any city or any other area for the surveillance purpose. म्हणजे जसं आता आपण म्हणतो की एखाद्या रूम मध्ये आपण कॅमेरा लावलाय, की त्या रूम मध्ये कशाची कोणाची मुवमेंट होते. इवन दो इन आवर क्लासरूम वी हॅव सीन दी कॅमेरा. सो whenever whichever person or student, teacher coming in the class, and whatever that recording or movements of teachers, students, we can see in the our camera, whatever fixed in the our classroom. Similarly, these drone cameras are watching the our city movement. आपल्या एखाद्या सिटीची पूर्ण मुवमेंट, जर आपण एखाद्या सिटीमध्ये सपोज पंढरपूर और सोलापूर सिटी इज देयर, सो इफ वी प्रोवाइड दी 20-30 drones release in the Solapur city, that drones are movable, and these drones are watching to the movement of any vehicle, people, or any other whatever we want. So in this way, surveillance is the very important
activity we can use by this drone technology. Are you getting? So then surveillance at construction site here written in as a as our civil engineering field, सर्व्हिलियन्स ॲज कन्स्ट्रक्शन साईट. आता आपण एखाद्या साईटवरती एका कॉर्नर खूप मोठी साईट आहे, आपण पाहू शकत एखाद्या साईट ठिकाणी जर उभा राहून आपण ती पूर्ण साईट पाहू शकत नसेल तर इफ यू प्रोव्हाइड दी ऑर रिलीज दी ड्रोन कॅमेरा अराउंड दी साईट or the drone camera is movable, drone is movable, so that with the help of this drone we can see whole our construction site. Are you getting? Then ability to create more accurate 3D model in a very short time period. Some 3D models we can prepare by using this drone surveillance. Then security and safety. Drone adds search and rescue. Any rescue or search operation we can do by using this drone. कुठले एखादं रेस्क्यू ऑपरेशन असेल किंवा सर्च ऑपरेशन असेल, सो दॅट इज दी सेक्युरिटी और सेफ्टी पर्पज वी कॅन यूज और सी बाय दी ड्रोन्स. देन emergency services, fire, emergency medical services, that also safety and security comes under safety and security by using the drones. So see many more advantage and applications of this drone technology. Then third is the traffic monitoring. So drones we are using for the traffic monitoring. So we can use the drones for the here written satellite monitoring, probability 1 lakh in a day. If the in vehicle, how many vehicles are moving in one a day in one of the area, that we can study by the by using this traffic monitoring purpose. Then drones monitoring between the 2000 and 3000 in a day. Then speed and enforced by the drones. So the vehicle vehicle speed we can identify by using this drone technology also. So for some many more purpose we can use this drone technology. So here mission 1, road surface condition monitoring, highway traffic monitoring, city traffic information and management purpose we can use the drone. And here first mission is the road surface condition monitoring. So here road surface, how the road surface is there. In hilly area there may be very snowfall is there. So at that, for prediction of this danger traffic situation, here we can see the images. So for prediction of this situation we can use this